In einer Welt, in der Heldenem oft mit Handschellen bestraft word, kämpft ein mutig SEAL-Scharfschützin vor Richt ihr, and entholt dabei die erschütternd Wahrheit über einen Moment, der Leben rettet, aber ihr eigens, zerstört. Der steril Militärgerichtshof ist erfüllt von Angespanner still. Flo Rechier und des Licht wirft Hartschatten auf die Gesichter der Anwesenden. In der Wand hängen die amerikanische Flagge und die Marinefahne. Stumm zugender Zeremonie, die sich gleich abspielen wird. Offizier in Mac Ellison Uniformen, Journalisten mit gespitzten Stiften und besorgt angehörig vollen die Zuschauering. Bever weitermachen, kommentieren sie bit. Von wo aus sie die Sendung verfolgen, and abonnieren sie, denn die Mortgage-Geschichte sollten sie nichts verpassen. Sergeant Elena Rodriguez sitzt am Tisch der Verteidigung. Ihr Hand, vor dem Körper mit Handschellen gefesselt. Die orangefarben Gefängniskleidung steht in krassem Gegensatz zu ihrer aufrechten Haltung. Trotz der demütigenden Situation hält sie den Kopf hoch. Ihr dunklen Augen sind scharf und wachsen wie die eines Raubvogels. Narben in ihren Händen. Stumm Geschichten von Jahren und Kampfeinsatz, von Missionen, die ender niemals erfahren werden. Colonel Harrison betritt den Saal mit militärischer Präzision. Sein Schritt hallen auf dem polierten Boden weiter. Sofort haben sich alle Anwesenden wie ein Well des Respekts. Der Richter ist ein Mann mittleren Alters mit graumeliertem Haar und einem Gesicht, das von Jahrzehnten schwerer Entscheidungen gezeichnet ist, setzen sie sich, befiehlt mit einer Stimme, die keine weitere Rede duldet. Wir verhandeln heute den Fall der Vereinigten Staaten gegen Sergeant First Class Elena Rodriguez. Die Angeklagte ist beschuldigt des Mords im ersten Grad. Der Missachtung Direktor Befehl und des Hochverrats gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. In Rannen geht durch das Publikum. Major David Chen, Rodriguez Verteidiger, ist einer Verriner, Militärnwalt mit scharfen Augen und einer ruhigen Ausstrahlung. Match sich methodisch Notizen, worin sein Mandanten beobachtet. In seinen 20 Jahren als Militärvertreter hat viele Soldaten verteidigt, aber noch nie jemanden mit Rodriguez' Reputation. Colonel Bradley, der Staatsanwalt, hat sich mit theatralischer Gest, ist ein Mann, der seine Karriere auf harten Verteidigungen aufgebaut hat. Your Ehren, beginnt mit einer stimmvollen Prang. Sergeant Rodriguez hat während einer Operation in Syrien eigenmächtig das Feuer eröffnet und dabei 3 unschuldige Zivilisten kaltblütig ermordet. Sie hat direkt Befehl ihres Kommandanten missachtet und durch ihre rücksichtslosen Handlungen ein international Krise ausgelöst, die das Ansehen unserer Nation beschädigt hat. Major Chen springt auf. Sein Stimme schneidend widersprach, Your Ehren, meine Mandantin hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, das Leben amerikanischer Soldaten zu schätzen. Sie ist ein Heldin, nichts die Verbrecherin, als die sie hier dargestellt wird. Der Richter hebt die Hand, widersprach zurückgewiesen, fahren sie fort. Colonel Bradley, sein Stimme ist neutral, aber sein Augen verraten ein tiefmütiges. Hat so viel Soldier gesehen, so viel Jungsoldaten, deren Leben durch einen einzigen Moment der Entscheidung zerstört werden. Captain Mike Torres betritt den Zugenstand mit schweren Schritten. Sein Uniform ist perfekt, aber sein Augen sind von Schuld getrübt, und Rodriguez haben sich lang zusammengearbeitet, haben sich gegenseitig das Leben gerettet, haben Blut und Schweiß geteilt. Nun steht hier, gegen sie Schüssigen, Captain Torres, beginnt Colonel Bradley mit der Präzision eines Chirurgen. Beschreiben sie uns die Ereignis vom 15. Oktober 2024. Torres steht steif wie ein Soldat bei der Parade, vermietet aber jeden Blickkontakt mit Rodriguez. Die Spannung zwischen den beiden intelligenten Kameraden ist so greifbar, dass es den ganzen Saal zu erfüllen scheint. Wir waren auf einer Aufklärungsmission in Aleppo. Beginnt Torres mit monotoner Stimme. Sergeant Rodriguez war als Scharfschützin positioniert,
Et will act under Meter von unserem Ziel entfernt. Aufgabe war es, Überwatch zu geben und nur auf direkten Befehl zu schicken. Das war kristallklar. Rodriguez Kiefer spannt sich an. Gefesselten Hand ballen sich zu fassen. Die natural werden ways. Sie erinnert sich in jeden Moment dieses Tags. En jede Entscheidung. Die Sie in Sekunden Bruchtein treffen musst. And, was geschehen, hack Bradley knock. Sein Stimm treffen vio Argesbilder besorgnis. Torres atmet tief durch. Als wird sich auf einen Sprung ins kalte Wasser vorbereiten, gerieten in einen Hinterhalt. Feindlich Kräfte fnetten. Das Führer aus einem dreistackigen Gebäude. Sergeant Rodriguez meldet die Überfunk, dass es drei Personen am Gebäude sah. Ich befahl ihr ausdrücklich, nichts zu schicken. Da wir nicht sicher waren, ob es sich Zivilisten oder Kombattanten handelt. Das Risiko war zu hoch. Die Wort hingen schwer in der Luft. Rodriguez schliet kurz die Augen. Als wird es die Schien noch einmal kleben. Kann das Gewicht ihres Gehörs spüren. Das Ziel von Rohr vor ihren Augen. Die Entscheidung. Die ihr Leben für immer verändert hat. Trotz means direkten und eindeutigen Befehls nicht das Führer. Fahrt Torres fort. Sein Stimm. Word leiser. Drei Personen starben sofort. Später stellt sich heraus, dass es sich einen Arzt namens Dr. Ahmad Hassan, ein Krankenschwester namens Fatima al-Rashid und einen sechsjährigen Jungen namens Omar handelt. Ein schockiertes Schweigen lässt sich über den Saal. Eine Zusch Schnappen nach Luft. Rodriguez Mutter, ein klein Frau mit grauem Haar, wischt sich Tränen aus den Augen. Sie hat ihren Sohn im Vietnamkrieg verloren und nun droht sie auch. Tochter zu verlieren. Major Chen hat sich für das Kreuz verhör. Sein Begungen sind bedacht, kalkuliert. Captain Torres, wie lange können Sie meine Mandantin? Sein Stimm ist ruhig. Aber es liegt ein Schärf darin, die Torres zu semensiken. Last, 6 Jahre. Antwortet Torres. Sie ist ein der besten Scharfschützen, die ich je erlebt habe. Ihr Precision ist legendär. Die Wort kommen schwer über die Lippen, hat sie jemals zu Befehl missachtet. Fragt Chen weiter. Torres ziggert. Sein Gussen kämpft mit seiner Pflicht. Nein, nie. Sie war immer die erst, die folgt, die letzt, die Aufgabe. Chen nickt langsam. Wie viele amerikanische Soldaten verdenken Sergeant Rodriguez ihr Leben, Captain Torres? Die Frage trifft Torres wie ein Schlag, blickt kurz zu Rodriguez, und, für einen Moment voll die Maske des professionellen Zeugen. Mindestens 20, sagt leise. Vielleicht mehr. Sie hat uns auch schon mal gerettet. Sein Stimm bricht fast. Mich eingeschlossen, Rodriguez hat sich langsam, die Handschellen klirren leise in der Still. Ihr Begungen sind bedacht, wörtervoll trotz der Fesseln. Als sie spricht, ist ihr Stimm rau von Emotion, aber unerschütterlich in ihrer Bestimmität. Your Ehren. Beginnt sie und blickt direkt in die Augen des Richters. Ich habe 6 Jahre lang meinem Land gedient. Ich habe in Afghanistan gegen die Taliban gekämpft. Im Irak gegen Al-Qaida und in Syrien gegen ISIS. Ich habe 117 besiegte Kills. Al-Rekmajid Kombattanten. Al-Bedrohungen für amerikanische Soldaten oder unschuldig. Zivilisten. Sie macht ein Pause. Ihr Augen wandern durch den Saal. Berühren jeden und wissenden. Ich habe niemals einen unschuldigen Menschen getötet. Niemals. Dieser Rekord war mir heilig. Wichtiger als mein eigenes Leben. Colonel Bradley will einwenden. Aber Rodriguez fahrt fort. Ihr Stimm wird stärker. An diesem Tag in Aleppo sah ich durch mein Ziel von Rohr etwas, was Captain Torres nichts sehen konnte. Der sogenannte Arzt hielt keine medizinischen Instrument in der Hand. Hielt ein Kalaschnikow AK-47, entsichert und schussbereit. Die Krankenschwester war keine Frau. Es war ein Mann mit einem Sprengstoffgürtel die Brust, bereit zu explodieren. Das Publikum hielt den Mann,
Rodriguez stim Wort Eindringlicher. Und der Sex Entschuldigung, a war kein kein mehr. Erzielt mit einer RPG direkt auf die Position meines Teams. Ich kann den Schweiß auf seinem Gesicht sehen. Die Entschlossenheit in seinen Augen. Triggenen laufen ihr über die Wangen. Aber ihr Stimme bleibt fest. Ich hat 3 Sekunden, zu entscheiden. 3 Sekunden, zu wählen zwischen dem Befolgen eines Befehls und dem rettender Leben meiner Brüder und Schwestern in Uniform. 3 Sekunden, zu entscheiden, ob ich will amerikanische Familien zu Wesen und Witwen, machen Walt, Rodriguez Blick findet Torres im Publikum. Ich will meine Familie, ich will meine Brüder. Ich will das Leben über den Befehl. Colonel Bradley springt auf. Sergeant Rodriguez, warum haben SIDs angeblichen Informationen nicht über Funk weitergegeben? Warum haben SI nicht Best Teigen gebeten? Rodriguez dreht sich zu ihm, ihr Augen blitzen. Ich versicht es, Sir, ich schrie in mein Mikrofon. Aber unser Funkverkehr war gestört. Jordem blieb keine Zeit. In der Sekunde, in der ich den RPG schätzen sah, wie das Visier enlegt, wusste ich, wenn ich nichts sofort schied, sterben meine Kameraden. Wenn ich sage, auch nur eine Sekunde, sind SI tot. Major Chen tritt vor. Sergeant Rodriguez, berühren SI ihr Entscheidung. Rodriguez richtet sich auf, ihr Haltung wird militärisch gerad. SI blickt direkt in die Augen der Geschworenen, in die Gesichter der Menschen, die über ihr Schicksal entscheiden werden. Ich beru, dass Menschen sterben mussten, sagt SI mit einer Stimme, die von tiefem Schmerz erfüllt ist. Ich beru, dass die Welt so ist, wie SI ist. Ich beru, dass Kinder zu Soldaten werden und Herrs zu Terroristen, aber ich beru, nicht, dass ich das Leben meiner Kameraden gerettet habe. Das ist mein Auftrag. Das ist mein Need. Das ist meine Seele. Plötzlich öffnen sich die schweren Türen des Gerichtssaals mit einem Knall, der durch den Raum halt, wie ihn donnerschlägt. Ein Gerichtsdiener tritt hastig ein. Sein Gesicht ist bleich wie Aufgang. Sein Uniform ist verschwitzt. Elsewhere, Agent, Your Ehren, ruft mit zittriger Stimme. Admiral James Richardson, Oberbefehlshaber der Navy SEALs, verlangt sofortiger Dienst in dieser Sache. Cape Fadran sich zwei auf Kommandosorder. Die Spannung im Raum ist so greifbar, dass man sie schneiden kennt. Dan betritt den Saal Admiral James Richardson, ein Lebenslegend der amerikanischen Marine. Der Admiral ist ein Mann, der Respekt nicht fordert, sondern ihn ausstrahlt. Wir Stern glanzen auf seinen Schultern wie Diamanten im Licht. Sein Uniform ist makellos, jeder not perfekt poliert. Ist sexig, aber sein Haltung ist die eines Manns, der noch immer jeden Morgen von vor aufsteht, zu trainieren. Sein Gesicht ist von Narben gezeichnet, Erinnerungen in Vietnam, in Grenada, in Somalia, sein Augen sind stahlblau. En durchdriving en dies ist der Mann, der in 3 Kriegen Gideon hat, der das SEAL-Programm modernisiert en Jeffrem hat. Sein Name wird in Militärkreisen mit einer Ehrfurcht ausgesprochen, die normalerweise nur für Geider reserviert ist der Soldat, dem ander Soldaten nacheifern, die Verkörperung dessen, was in Navy SEAL sein sollt. Als den Saal betritt, passiert etwas Außergewöhnliches. Sofort, wie von einem unsichtbaren Signal bewegt, springen alle Wissenden auf. General, Colonels, Major, aller haben sich wie ein Welt des Respekts. Selbst der Richter hat sich von seinem Erhaben entstohlen. Was nur bei echten Staatsbeamten geschieht. Die Journalisten vergessen ihr Stift, die Zuschauer hielten den Atem an. Rodriguez, obwohl gefesselt, kämpft sich hoch. Gesicht ein Maske aus Ehrfurcht und Verwirrung. Sie hat von diesem Mann gehört, Geschichten, die wie Legenden klangen. Das Heier ist, in diesem Moment, scheint unglitsch. Admiral Richardson schreitet durch den Mittelgang.
sein Schritt Holland in der Abten still weiter wie Hammerschug. Jeder Schritt ist Präzis, Jemison, Waller Autorit, sein Anwesenheit füllt den Raum aus, als würde den Sauerstoff aufsaugen. Niemand wagt es zu atmen, niemand wagt es sich zu bügen, bleiben sie sitzen, Sergeant Rodriguez, sagte, mit einer Stimme, die wie donnernd Brandung klingt. Es ist ein Befehl, aber es liegt Respekt darin, ein Anerkennung ihrer Wort trotz der Hand SCHELLEN. Schreitet weiter. Sein Augen fixieren den Richter, als das Podium erreicht, scheint zu wachsen, gräser zu werden, als wird sein Auto rit den Raum selbst verformen. Your Ehren, sagt mit einer Stimme, die absolut Gewissheit ausstrahlt, ich bringe neue Beweis in diesem Fall vor. Beweis, die das Leben einer der besten Soldaten, die ich gekommandiert habe, retten werden, Colonel Harrison. Der Richter ist sicklich Nervs, Schweiß perlt auf seiner Stirn. Admiral Richardson, dieses Verfahren ist bereits in Gang. Neue Beweis müssen Ordnungsam gereicht werden. Es gibt Protokoll. Verfahren. Richardsons Blick kein Stahl schmelzen. Dies Beweis waren bis gestern Abend 23 als top-secret klassifiziert. Ich habe die persönlichen Genehmigung der Verteidigungsministers und der Präsidenten der Vereinigten Staaten. Sie in diesem Verfahren vorzulegen. Sieht ein Versiegelt AKTE aus seiner Uniform. Das Siegel. Der Verteidigungsminister prangt darauf. Your Ehren, dies AKTE enthält Satellitendeten von drei verschiedenen Aufklärungssatelliten, digital Funkaufzeichnung und Geheimdienstinformationen über die Operation in Aleppo. Informationen, die das Leben und die Karriere von Sergeant Rodriguez vollständig rechtfertigen werden. Der Richter veröffnet die AKTE mit zitternden Händen. Als die ersten Seiten überfliegt, weiten sich sein Augen wie Schock. Die Dokumente sind mit Stempeln burst, top secret, as only, compartmented information, das sind nix die, Blitzen Militärdokument, das sind Papier, die normalerweise nur in den Hchen Regierungskreisen zirkulieren. Admiral Richardson dreht sich zum Saal sein Stimme erfüllt jeden Winkel des Raums. Sergeant Rodriguez handelt nix nur berechtigt. Sie verhindert ein Massaker. Die drei Personen, die sie eliminiert, waren keine unschuldigen Zivilisten. Sie waren hochrangig Eiseskommen durch, die sich seit Monaten als medizinisches Personal geändert hatten. Ein kollektives Keuchen geht durch den Saal. Rodriguez Augen füllen sich mit triggernender Erleichterung. Captain Torres sinkt in seinem Stall zusammen. Sein Gesicht ist aschgrau wie Hock. Der sogenannte Dr. Ahmad Hassan, fahrt Richardson fort, war in Wirklichkeit Abu Bakr al-Masri, ein ehemaliger Oberst der irakischen Armee und während Wirtlich, vermeintens 50 Bomben schlug auf amerikanische Truppen. Die angebliche Krankenschwester Fatima al-Rashid war tatsächlich Khalid ibn Omar, ein Sprengstoffexpert, der für die Anschläge auf drei Schulen in Syrien während Wirtlich war. Richardsons Stimme wird hörter, metallischer, und der Sex entschärft. Jung Omar, war nun 10 Jahre alt und ein ausgebildeter Scharfschütze, der bereits 12 amerikanische Soldaten auf dem Gewissen hat. Sein Spitzname war der Geist von Aleppo. Die still im Saal ist Ohrenbett. Menschen starren ungelbubig, als würden sie einen Albtraum durchleben. Rodriguez wischt sich die Triggern auf, ihr Hahn zittern. Darüber hinaus, sagt Richardson, und sieht weiter Dokumente hervor, zeigen unsere digitalisierten Funkaufzeichnung, dass Sergeant Rodriguez funkert perfekt funktioniert. Meldungen über die feindlichen Kombattanten erreichten unser kommende Zentrum in Ramstein, wurden aber aufgrund eines katastrophalen Kommunikationsfehls nicht in Captain Torres weitergeleitet. Torres springt auf. Sein Gesicht ist wie Schock verzerrt. Das ist unglücklich. Ich habe nix gehört, gar nix. Richardson wendet sich zu. Sein Stimme wird weinerlich, aber bestimmt. Captain Torres, sie haben nix gehört, weil ihn,
Kommunikationssoftware Ramstein die Nachricht als nix Prioriter einstuft und sie in der falschen Datenbank archiviert. Dieser Offizier sitzt jetzt vor einem Kriegsgericht. Dreht sich wieder zu Rodriguez sein Augen werden weicher. Sergeant Rodriguez. Sie haben nix nur recht müde gehandelt. Sie haben durch ihre Entscheidung dreisen amerikanisch Soldaten das Leben gerettet. Aber das ist noch nix Stales. Richardson sie ihn weiters Dokument herver. Unser Geheimdienst sieht, dass dies drei Terroristen einen koordinierten Angriff auf eine Hegelegene Schule geplant hatten. In dieser Schule befanden sich zu diesem Zeitpunkt 200 Kinders zwischen 6 und 12 Jahren. Sergeant Rodriguez hat nix nur amerikanische Soldaten gerettet. Sie hat ein Kindermassaker verhindert. Rodriguez bricht in Schrecken aus, ihr Schultern beben, ihr Durchqual und selbst Zweifel fallen von ihr auf. Major Chan amarm sie, ausgekämpft mit den Schreckenen. Ihre Ehren, sagt Richardson mit donnernder Stimme. Ich bin hier mit die sofortige Einstellung aller Anklagen gegen Sergeant Rodriguez. Darüber hinaus empfehle ich sie für die Medal of Honor, die Höchstauszeichnung, die unser Land zu vergeben hat. Der Richter studiert die Dokumente mit der Intensität eines Manns, der das Gewicht der Geschichte auf seinen Schultern spürt, sein Hand zittern leicht, als sieht wendet. Satellitenfotos zeigen die Terroristen mit ihren Waffen, Funkaufzeichnung belegen Rodriguez verzweifelt versich, ihr Team zu warnen. Die Beweise sind überwältigend, unwiderlegbar, nach eingehender Prüfung dieser außergewöhnlichen neuen Beweis, sagt Harrison schließlich, sein Stimme erfüllt von einer Mischung aus Erleichterung und Bedauern, sei ich mich nix nur veran last, all Anklagen gegen Sergeant Rodriguez fallen zu lassen, ich sehe mich verpflichtet, dies zu tun, steht auf, sein Haltung wird formeller. Darüber hinaus entschuldige ich mich im Namen dieses Gerichts, im Namen der Armee und im Namen der amerikanischen Justiz für die unsere Ungerechtigkeit, die Sergeant Rodriguez widerfahren ist. Sein Stimme wird lauter, erfüllt von echter Emotion. Sergeant Rodriguez. Sie haben nix nur ihren Eid erfüllt. Sie haben ihn übertroffen. Sie haben gesehen, was es bedeutet, ein amerikanischer Soldat zu sein. Wendet sich in den Gerichtsdiener. Entfernen sie sofort die Handschellen von Sergeant Rodriguez. Dies hält soll niemals gefesselt gewesen sein. Als die Handschellen mit einem metallischen Klicken fallen, rebiete sich Rodriguez die Handschlank. Die roten Striemen sind deutlich sichtbar. Stumm Zeugen der Monat der Ungerechtigkeit. Admiral Richardson tritt zu ihr. Sein Augen voller Stolz und Bedauern. Sergeant Rodriguez sagte mit einer Stimme, die von Emotion rau ist, es tat mir so tief leid, dass sie durch dies Heil gehen mussten. Kein Soldat soll jemals für das Retten von Leben bestraft werden. Rodriguez steht gerade. Ihr militärische Haltung kehrt zurück. Danke, Sir, ich habe nur meine Pflicht getan. Das, was sie uns beigebracht haben. Richardson schüttelt den Kopf. Nein, Sergeant. Sie haben weit mehr getan. Sie haben gesehen, dass manchmal bedeutet, den schwierigsten Weg zu wollen. Den Weg, den nichts verstehen werden. Salutiert vor ihr. Ein wir stern Admiral salutiert vor einem Sergeant. Es ist ein Moment, der die Hierarchie umkehrt, der seht, das war Respekt nix durch Rang, sondern durch Charakter verdient die dot langsam, wie ein Welder Erkenntnis, haben sich an Wissenden im Saal, General, Major, Journalisten, Zivilisten, als salutieren vor der Frau, die erst wenigen Minuten noch für ein Verbrechen hielten. Rodriguez salutiert zurück, Tränen strömen über ihr Gesicht. Ihr Mutter springt aus dem Publikum auf und lief zu ihr, umarmt sie fest. Mia, ich wusste, dass du unschuldig bist, schluckst sie auf Spanisch. Captain Torres tritt zeigend vor. Sein Gesicht ist von Schuldgefühlen gezeichnet.
Elena estet mir so leid. Ich was nicht. Ich konnt nix wisen double quotes Rodriguez. Nimm sein Hand. Du hast getten. Was du für richtig hieltest, Mike. Du hast ihn flicht erfüllt. Genosse ich. Admiral Richardson wendet sich in den gesamten Saal. Sein Stimmtreit die Auto rit von wir Jahrzehnten militarischer Führung. Lassen sie dies ein Lection für uns all sein. In der Hitze des Gefechts, in den Momenten, die Leben und Tod entscheiden, müssen wir manchmal Entscheidungen treffen, die andere nichts verstehen würden. Aber wenn wir sie aus Pflichtgefühl und aus Liebe zu unseren Kameraden treffen, werden wir niemals falsch liegen. 6 Monate später erstrahlt der Ostflügel des Pentagons in feierlichem Glanz. 100 von Militars in Mac-Ellison-Uniformen stehen in perfekten Reihen. Ihr Medaillen glanzen am Licht der Kronleuchter, und der Sternzeit des Raums hängt. Ein riesiges Portrait des Präsidenten, flankiert von den Fahnen aller Teilstücke pfeift. Staff Sergeant Elena Rodriguez steht in der Mitte des Raums. Ihr neue Uniform sitzt perfekt. Die Beförderung war schnell gekommen. Ein klein zeichender Wiedergutmung für das Erlatin anregt. Ihr Mutter sitzt in der ersten Reihe. Neben ihr Captain Torres, der inzwischen zum Major befördert wurde. Ihr Augen strahlen wie Charles. Admiral Richardson hielt ein klein blau Schachtel in seinen Händen. In dieser Schachtel liegt die Medal of Honor, die höchstmilitärische Auszeichnung der Vereinigten Staaten. Nur wenig 100 Menschen in der Geschichte haben sie erhalten, und Rodriguez wird eine der ersten Frauen sein, die dies zuteil wird. Für außergewöhnliche Tapferkeit und Aufopferung im Angesicht des Feinds beginnt Richardson mit einer Stimme, die jeden Winkel des Raums erfüllt, für die Rettung amerikanischer Soldaten und unschuldiger Zivilisten, für die Verkörperung der echten Ideal des amerikanischen Militars, verlief der Präsident der Vereinigten Staaten Staff Sergeant Elena Rodriguez hiermit die Medal of Honor. Als die Medaille den Hals lädt, flüstert so leise, dass nur es hören kann. Ihr weiterer Schutz auf gewesen, Rodriguez Augen weiten sich wie Überraschung. Kannten meinen Vater. Richardson lächelt, ihn seltens, Worms Lacon, Sergeant First Class Miguel Rodriguez, Erst Infanterie Division. Already mein Leben 1971 in Vietnam, als ich noch ein junger Leutnant war. Starb, damit 12 andere Soldaten leben konnten, Rodriguez Augen füllen sich mit Tränen, aber hielt ihr militärische Haltung. Die Medaille liegt schwer auf ihrer Brust, aber es ist ein gutes Gewicht, das Gewicht der Anerkennung, der Gerechtigkeit. Sie haben sein Augen, sagt Richardson leise, und seinen Mut, und wir allem haben sie sein Herz. Ein Herz, das weiß, dass das Leben, wichtiger ist als das Eigen. Ich werd sein und die der Seals hochhalten, Sir, antwortet Rodriguez mit fester Stimme. Richardson nickt. Das haben sie bereits getan. Sergeant, das haben sie bereits getan. Und sie werden es weiterhin tun. Denn das ist der Natur. Die Kamera schwenkt zurück und seht die Versammlung solcher Offizier, worin die amerikanische Flagge sanft im Hintergrund weht. Rodriguez steht dort, ein klein Frau mit einer großen Medaille, umgeben von den Manieren und Frauen, die sie respektieren, die sie verstehen, die wissen, das Helden manchmal bedeutet. Allein zu stehen und das richtig zu tun in diesem Moment ist nicht nur ein Soldaten. Sie ist ein Symbol für alles, was das amerikanische Militär repräsentieren sollte. Mut, Opferbereitschaft und die unerschütterliche Entschlossenheit, das Leben anderer über das Eigen zu stellen. Die Geschichte von Elena Rodriguez wird in den Annalen der militärischen Geschichte eingehen. Nichts als die Geschichte einer Frau, die wie Gericht stand, sondern als die Geschichte einer Heldin. Die Beweis, dass keine Grenzen kennt.